Los Escorpiones, Emits Venosos, Del Mundo, Dyson Q Pocus, Crichoras Despiertantal, Respito, Fascinacion, Y Mido, Como los Escorpions, Pequeos, Silenciosos, Patientes, Y Capaces, de Matar, Con apenas, una gota de veneno, Hoy viajaremos por desiertos, abrasadores, selvas, hamedas, montes y ruinas antiguas, para conocer a los escorpiones, venenosos del planeta, su verdadera historia, y las leyendas que durante siglos han acompañado su temida reputación. Ajusta la luz, respirando, y preparate, porque esta historia te lavar, cara a cara con los arachnids peligrosos que existen. Encontrarse con un escorpión en nunca es casualidad. Estos animales se mueven cuando el mundo duerme. Salen cuando se la noche, guiados por la oscuridad buscando insectos, lagartijas o cualquier criatura lo suficientemente lenta como para convertirse en su cena. Su aguijan se arquea como un arma perfecta. Y aunque muchos creen que atacan sin razón, la verdad es que el escorpión avisa, eleva la cola, abre las pinzas, retrocede un poco, pero cuando se siente amenazado, la velocidad con la que puede atacar es casi imperceptible para el ojo humano. MESD 2.5 especies de escorpiones habitan la tierra. La inmensa mayor son inofensivas, pero unas pocas, solo unas pocas, poseen un veneno capaz de causar pero respiratorio, convulsiones y la muerte en cuestión de horas. Son esas especies las que conocemos hoy, aunque solemos imaginarlos exclusivamente en desiertos. Los escorpiones viven en casi todos los continentes, excepto la Antártida. Prefieren lugares sisilidos y secos, como grietas en rocas, zanjas en el suelo, debajo de troncos, muros abandonados, corteza de árboles. Algunas especies incluso sobreviven en zonas FRI, excavando madrigueras profundas donde mantienen la temperatura. SECBQ pueden sobrevivir meses sin comida, tolerar altas radiaciones e incluso vivir después de perder agua corporal que matar a cualquier otro animal. Son, literalmente, mutquines de supervivencia. Comenzaremos nuestro recorrido con uno de los MITs temidos de Sudamérica. Este arachnido se ha vuelto famoso por una razón escalofriante y es la causa principal de accidentes por escorpión en Brasil. Posee el cuerpo oscuro, casi negro en el dorso, y extremidades amarillas vivas. Su veneno acta directamente sobre el sistema nervioso, provocando taquicardia, dificultad respiratoria, y en los casos graves, pero respiratorio. Un dato que pocos conocen. Esta especie se reproduce por partenognesis. Es decir, la hembra puede tener DRI es sin necesidad de macho. Por eso su población se multiplica con rapidez aterradora. Su nombre significa asesino y no es exageración. Habita el norte de África y Medio Oriente. Es pequeño de apenas 9 centímetros, pero su veneno es uno de los más potentes del mundo. Los beduinos cuentan historias de viajeros quitas un solo aguijonazo se caen de rodillas en el desierto, incapaces de respirar. Este veneno penetra rápido en el organismo, atacando el sistema respiratorio con ferocidad. En algunas regiones, se le llama la sombra negra, porque suele esconderse entre rocas donde apenas se distingue. Conocido también como el escorpión de la muerte, tiene un cuerpo amarillo pipui lido y la punta de la cola negra. Habita zonas suidas de África y Oriente Medio. Su picadura es extremadamente dolorosa
y letal para nias, ancianos, y personas, con problemas cardíacos. Produce edema pulmonar, convulsiones, y une agon intensa. Muchos expertos lo consideran el escorpi en más venenoso del planeta por la potencia de su toxina neurotóxica. El escorpión más peligroso de Estados Unidos. Picuayo, amarillento, rápido, capaz de trepar paredes y esconderse en grietas diminutas. Su veneno contiene neurotoxinas complejas que pueden causar convulsión, dificultad respiratoria, paralizar. En Arizona, es latim tanto que muchas casas antiguas están instaladas especialmente para evitar que entren más unos 800 metros y su picadura es dolorosa, aunque rara vez mortal. Pero para niños o personas vulnerables puede representar un serio peligro. La encuentra bajo piedras, muros de campo y zonas rurales soladas. Es un recordatorio de que, incluso pajas, templados, albergan escorpiones potencialmente peligrosos. Habita zonas húmedas del norte de Argentina. Tiene un aguijón negro, cuerpo gris y patas amarillas brillantes. Aunque no suele atacar humanos, su veneno es mortal por ataca directamente el sistema nervioso. En varias ciudades, es común encontrarlo dentro de casas antiguas. Una de las especies más peligrosas de Sudamérica presente en Argentina, Brasil y Paraguay. Prefiere zonas de madera, corteza de árboles y lugares húmedos. Su veneno es considerado menos potente que el de una serpiente de cascabel. Hay reportes médicos de pacientes que entran en shock anafil y angustia en diminutos con colores que van del negro al marrón, rojizo y extremidades claras. Habita Mexico, Honduras, Cuba y Panam. Su picadura produce vifamido, taquicardia y dificultad respiratoria. Si no es trata a tiempo, puede ser mortal. Uno de los más venenosos de Mexico. Color marrón intenso y hasta 12 centímetros de longitud. Ataca el sistema respiratorio directamente y en zonas rurales. Su presencia es temida, especialmente en temporadas sicilianas. Considerado uno de los más peligrosos de México y Chile. Su coloración cambia mucho. Puede ser verde, negro, amarillo, rojizo. La variedad en gama de viajeros y pobladores. Su picadura es mortal. Si no se atiende de inmediato apenas más de 7,000 metros. Pero es una de las especies mimetias letales de Venezuela. Su cuerpo rojizo y extremidades lidas lo hacen difícil de ver. Prefiere cortezas y vegetación densa. Su veneno es especialmente mortal y niños y ancianos. Endémico de Coquimbo. Prefiere dunas y zonas frescas, don cava madrigueras, para protegerse del sol. Su picadura causa reacciones tóxicas en personas alérgicas, pero no es letal. Color naranja opaco, muy característico. Vive en el desierto de Paposo. Su picadura no mata, pero es dolorosa y peligrosa en alérgicos. Habita lugares húmedos de la península ibérica. Su picadura es comparable a la de una abeja, pero en personas alérgicas puede convertirse en una emergencia. Aprecie Andaluca a y Extremadura. De color amaronado, suele esconderse en troncos y cortezas. No es mortal para adultos, pero siden para niños, mascotas o personas sensibles. Para entender por qué estos animales inspiran tanto miedo, debemos conocer algunos hechos reales, casi increíbles. Brillan bajo luz ultravioleta, gracias a sustancias en su exoesqueleto.
Los escorpiones si iluminan con un tono verdoso, azul fluorescente. Durante aosse cre q era para comunicarse. Hoy sabemos que podrá ayudarlos a detectar la luz de la luna. Pueden vivir un eocene cómoda. Gastan mucha poca energía y pueden disminuir su metabolismo hasta niveles extremos. Sobreviven radiación nuclear. Son mucho más resistentes que los humanos anti explosions o radiación extrema. Su veneno ha sido estudiado como medicina. Algunas toxinas pueden ayudar a detectar tumors y controlar enfermedades autoinmunes. Existen escorpiones que fingen morte. Es una estrategia para que depredadores pierdan interés. Tienen uno de los rituales de cortejo min perses, complejos del reino animal. El macho y la hembra realizan una danza de hasta una hora antes del apareamiento. Los escorpiones leven 430 millones de años en la tierra. Son anteriores a los dinosaurios. Sobrevivieron extinciones masivas, glaciaciones, erupciones colosales. Y siguen aquí escondidos bajo piedras, troncos y grietas, que pasamos por alto cada de dafi. Aunque su veneno puede ser mortal, la mer de ellos evita cualquier contacto con el ser humano. No son monstruos, sino criaturas extraordinarias que han encontrado una manera única de sobrevivir. Pero su belleza little nos recuerda algo en la naturaleza. Incluso lo mini especchio puede ser lo menos peligroso. Y la próxima vez que camines por un desierto, una playa, una zona rural, observa con atención. Porque tal vez, muy cerca de tus pasos, un escorpión te observa a ti.